Let me see if I can host it. Okay. I haven't hosted this, and we're gonna wait until we are live again. Ok, chicos, al parecer ya estamos de regreso, así que nuevamente voy a explicar la dinámica rápido. First, I'm gonna explain this in Spanish, and then I'm gonna say this in English before we start the interview. Así que primero voy a realizar las preguntas a Tecate, va a ser todo en inglés, y ya posteriormente él va a responder, y ya una vez que él termine de dar sus comentarios al respecto, haré la traducción al español de la entrevista. Así que vamos a estar hablando de algunos aspectos acerca de Tecate durante este match. So what I have to say in Spanish is that first, Tecate, I'm gonna be making to you the interview. I'm gonna make you the questions. After that, you're gonna have your time to answer to it. You can take the time that you want, and after you finish your answers, I'm gonna be translating on the fly what have you said in Spanish. I'm gonna translate both the questions and your answer about it. So are you ready to start? Let's do it. Okay, so the first thing that I want to ask to you is about how have you feel that, how was your work during this match? How have you feel that you have made it during all this race? What can you say about your effort, about what have you done during all your match that has happened tonight? Yeah, I feel very good. I know I had the early death in 1-2. I just missed an A button press, and that happens. But after that, I got my power-ups. I kept them all the way until 6-4. And then in 6-4, I got a very low Potaboo, the lowest possible one. So it was just a bit of bad luck. But other than that, I kept my power-ups the whole run and everything like that. So very, very happy. I guess at some point I was even ahead until very late, maybe after I got hit by the Potaboo or World 7 or something. But yeah, very happy. I mean, good speedrun, 1951 with a death. I will take that. Bueno, aquí lo que le pregunta a Tecate es cómo él consideró su desempeño durante la carrera, y él nos comenta que al principio él reconoce, tuvo ese pequeño error en el nivel 1-2 en donde desafortunadamente pues, perdió una vida y tuvo que iniciar de cero. Aún así logró mantenerse constante hasta que un Potaboo en el nivel 6-4 llegó a ser de las suyas, el cual saltó de forma muy baja, haciendo que Tecate no calculara bien sus movimientos, y aquí obviamente recibió daño, y esto fue lo que complicó un poco más la carrera. Y haciendo a un lado estos pequeños detalles, él menciona que se va contento, se va feliz teniendo este 19.51, que para ser un tiempo obtenido en una carrera es un tiempo con el cual está completamente agradecido. Comenta que se siente muy feliz con el tiempo que él obtuvo. So, talking about the mistake that you have got on 1-2, when you have died there, what have you feel at that moment? Do you think that you're gonna have a big difference competing against londonb, or have you feel that at some point you was gonna be lucky in order to try to be so close to him or even go ahead from him? Right. I mean, obviously at that point I was going to be behind, but I just said if I play my race, if I play really good, I'm still in this because I've watched London race a lot, and he's very good, but he does a few strategies that are a little bit safer than mine. So I knew I had some places I could catch up and make an advantage. And then also maybe he could make a mistake, maybe not. But either way, if I just played a good race after 1-2, I knew I was still in it. So you can't, it's so early in the speedrun, 1 minute into the speedrun, that if you just play very well after that, you still have a very good chance. So I wasn't frustrated. I actually got much more calm after I died. I calmed down and I just focused a lot better. Bueno, aquí le pregunté a Tecate acerca de qué pensó en el nivel 1-2 en el momento que él llegó a perder una vida. Él nos comenta que en efecto él estaba consciente de que iba a perder algo de tiempo, que iba a estar algo atrás de londonb, pero él mismo se propuso que si él seguía adelante iba a haber algún momento en el que
todo iba a cambiar y que se iba a poner a su favor, ya que él menciona que ha visto a londonb en otras carreras. Él mismo comenta que londonb es un muy buen runner de este juego, ha tenido muy buenas carreras, pero que londonb prefiere irse por strats seguras, se prefiere ir por safe strats, así que si él, Tecate mencionó que si él iba un poquito más adelante, o sea que si él seguía progresando, si jugaba el juego como él solía jugarlo, como suele ronearlo, existía la posibilidad de que lo pudiera alcanzar. Nuevamente, pues otra vez existieron errores pequeños más adelante, como lo vemos en el 6.4, pero aún así él menciona que no se sintió frustrado, que se sintió más tranquilo al respecto, a pesar de haber tenido esa muerte. And well, now attending quickly to the chat, somebody's asking about how many mistakes do you think that londonb got during the race? Because we are aware that both of you guys were so close, and there was a huge moment where you were so ahead than londonb. There was like a 5 seconds window of difference between both of you, with you having the leading until the mistakes that were made in 6-4 due to the Podoboo. So here, do you think that londonb makes some big mistakes, or what have you think about him? How do you think that was the work of londonb during this match? I didn't have londonb's stream open, so I didn't know where he was. But I was told after the race that I was ahead a little bit. So I guess he must have made a mistake at some point. But I know even if he makes a mistake, he's very good at recovery, and so I knew that if he did make a mistake, it probably would still be a very close race. So I just stuck to my game plan. I didn't worry too much about what London was doing because I could only go as fast as I can go. And I thought I was doing very well until I got, the unlucky Podoboos. So I just want to say GG to London. Very, very good race. He's the defending champion of this tournament from last year. So, we know he's a great racer, and I think he'll go far, but I hope I get to play him again maybe in the finals. Bueno, regresando tantito a la pregunta que hicieron en el chat de cuántos errores creyó que cometió londonb, que cuántos errores cometió su rival, de cómo se sentía él al respecto, de qué llegó a considerar. Tecate mencionó que en efecto él no tenía abierto el stream del londonb, pero que cuando terminó la carrera se le mencionó que Tecate estaba adelante de londonb, que tenía una muy buena ventaja, pero aún así que estaba consciente de que londonb, cuando comete errores, puede rematar y puede regresar de una manera muy fácil, ya que, londonb está un poquito más acostumbrado a estas cosas. Además de que también él llegó a tener en cuenta de que él se iba a enfocar en su juego, que no iba a importar qué era lo que iba a hacer London, y que él mismo tenía que hacer lo que él mismo tenía que hacer, solo se concentró en su juego, y aún así le deseo un GG a London, ya que en el año pasado se suscitó otro torneo de Super Mario Bros. Warpless, en el cual pues él también, en donde también londonb tuvo un muy buen papel. So I'm gonna go with the last question. We're aware that you have talked about what have you done during all the match, the death that you got on 1-2, but I would like to know in some deeper way, how have you feel when the Podoboo trolled you on 6-4? What happened in your mind when that mistake happened? And from that point, that was the window that londonb, the opportunity that he needed to be ahead on the match again. How had you feel at that moment? Yeah, so in the immediate moment, I thought, this has never happened to me, so I don't have a plan for this, because it's so rare to get that lowest possible Podoboo. Since the tournament got announced 1 month ago, that's happened 0 times to me. So I didn't have a plan for that happening. So I just decided to run forward, and I didn't know what the fire bars would do. So I got a little slowed down on the fire bars. And then I didn't know if I should power up in 7-1 or go for it. So there's where I wish I maybe knew where London was, because
I could have maybe played a little differently, maybe skipped the power up or play World 8 more aggressively. So that's a lesson learned for next time. But I didn't let it affect me negatively. I just decided let's keep going and play our race and just try to do the best we can. So, it felt bad to get that Podoboo. It's just incredibly bad luck. But I can't complain. That's the strategy I use. I could use a different strategy where I just wait for that Podoboo, but that's even slower. And it's so rare that I would get hit by that Podoboo that I think it's worth doing the little bit faster strategy. Bueno, aquí preguntándole a detalle a Tecate acerca de cómo se sintió en el nivel 6-4 cuando el Podoboo se pasó de troll. Él comenta que cuando eso sucedió, él mismo se dijo que nunca le había pasado así que no tenía ni idea de qué hacer, ya que es muy raro que el Podoboo actúe de esta forma, que no llega a saltar demasiado alto. Y considerando que el torneo fue anunciado un mes antes, pues estuvo practicando de su forma, estuvo yendo en la forma en la que siempre juega, pero que cuando sucedió esto, como fue la primera vez que lo sucedió, no supo qué hacer. Y que de la misma forma entró en dudas acerca de si tenía que ir por los power-ups en el 7-1. Pero aún así, él siguió jugando, no pensó negativamente, y no pensó tanto en jugar de forma agresiva, simplemente prefirió seguir con lo suyo, seguir en la carrera, aunque sí se siente mal por lo que sucede con el Podoboo. Sí considera que es una muy mala suerte lo que sucede con el Podoboo, pero que esto les sirve de experiencia para que en un futuro no llegue a tener este detalle. And well, also, just to finish now this, the only thing that I want to say to you is also GG. This was a very good match. Having a 51, sorry. It's a very good time for a race, considering this was a sub 20, and it's not an easy time to get. And also, it's pretty cool. It's pretty impressive when somebody can get this kind of times during marathons or races. And I wish you the best of luck on your next match on the losers bracket. I hope that you can keep continuing on this tournament. I wish the best of luck for you. And also remember to catch sometimes power-ups, because honestly, I was impressed that you decided to skip the power-ups in both 7-1 and 7-3. But you got your reasons for that. I respect it. And anyways, GG's for this, and congratulations for having a sub 20 during the match. We hope that you don't get a bad luck with the Podoboos on the next match. Thank you, gracias, and I had a very good race, and GG's to everyone, and I'll see you next time. Y bueno, chicos, ese fue Tecate. Con esto terminamos este stream. Él igual ya se ha retirado, simplemente pues bueno, se le deseó muy buena suerte para el siguiente match, esperando que los Podoboos no lleguen a ser tan trolls con él y que recuerde agarrar power-ups en el mundo 7 si es necesario. La invitación está abierta para que dentro de 10 minutos nos vean aquí para otro match. Este va a ser un match doble, así que es probable que tengamos 4 entrevistas si los 4 no se exceden. Así que, pues bueno, chicos, nos vemos dentro de un ratito. Así que no se desconecten. Fantasma, fuera.